I welcome you all to the next class on industrial management. We are currently discussing Unit 5. This Unit 5 is on plant maintenance and industrial safety. We are currently discussing the session 3 of Unit 5. In this session, let us discuss preventive maintenance, predictive maintenance, planned maintenance, routine maintenance, and advantages and limitations of all these types of maintenance. Now, before going further, let's have a quick recap of what we discussed in a previous class. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. So we discussed in our previous class the duties and responsibilities of the maintenance and also maintenance department. The duty responsibilities ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. And then we also discussed different types of maintenance. ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ we discussed one type of maintenance, what is known as the breakdown maintenance. So in breakdown maintenance, what we do is we do the maintenance task after the machine is broken down. Machine breakdown ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, that is the breakdown maintenance. Here the number one point is that we are not doing a preventive maintenance, we are not preventing breakdown, we are allowing the breakdown to happen, and once it happens we are bringing it back to the working condition. That is breakdown maintenance. It has got the certain drawbacks. The main drawback is that production is interrupted. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಮೆಷಿನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಐಡಲ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಐಡಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಇರದೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ with the breakdown maintenance. Now, let's have a quick overview of what is that we are going to discuss in today's class. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. First, we'll be discussing the concept of preventive maintenance. Preventive maintenance is a proactive work. ಹಾಳಾದಾಗ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹಾಳಾಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ is the proactive approach. We will discuss what is this preventive maintenance, and there are different types of preventive maintenance. One is what is known as a predictive maintenance. Let us see what is the predictive maintenance, and let's also see what is the routine maintenance. Now in routine again ಮಾಡ್ತೇವೆ, that type of maintenance we also will be discussing, and we will be discussing what is known as the planned maintenance. The planned maintenance ಅಂತ ಏನಂತ ಇದೆಲ್ಲ preventive maintenance part, and we'll be discussing the advantages of good maintenance system. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So this is what we will be discussing in our today's class. Let us start with preventive maintenance. Let us say what exactly is preventive maintenance. So the preventive maintenance is done, and the purpose of this is doing this is in order to avoid the future breakdown. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೇಲಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಕೇರು, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. As the name itself indicates, ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now let us see what are the things which are involved in preventive maintenance. ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು,
ಮೈನಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಷಿನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಮೆಷಿನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಷಿನ್ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಅದರದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕುವ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಭಾಳ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ is a factor to be considered. Similarly, preventive maintenance always will involve the periodical inspection. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಥರದಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. some of the equipments are more likely to fail often, so they need more frequent inspection. Some of the equipment may will require less frequent inspection, but ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಒಂದು. that's as per our plan. Secondly, at any stage, if the operator reports any abnormal noise or any abnormal vibration or abnormal working of the machine, it has to be immediately inspected. ಈಗ ವರ್ಕರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಓವರ್ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ ದಿ notices and brings the notice of the maintenance people, the inspection has to be immediately carried out. And this inspection also involves repetitive servicing. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ಓವರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಓವರ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೇಜರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಷಿನ್ ರಿಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So overhauling is also sometimes the part of the preventive maintenance. And always the most common reason for failure of the component is the friction. So movement in the friction in the wear and tear ಆಗ್ತದೆ. This wear and tear contributes to failure. So to reduce wear and tear and to prolong the life of the component, the lubrication is always an integral part of maintenance and also cleaning. ಸೊ ಈ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್? First and foremost, by making proper maintenance, we can increase the useful life cycle of the assets. So ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಲೈಫನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅರ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮೆಷಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಭಾಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಮೇಚರ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ನಿದ್ದು ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸೈಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪಿನೆಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿನೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ increased. And because of these two things, the performance of the asset is increased because it's always up. So machine ಇದು ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟೈಮೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ
because of the machine is always working, it's always up and functioning. So the value of the asset, that is the performance of the asset, is going to be more because of the preventive maintenance. And also it it enhances the customer service. So by proper maintenance, we can maintain delivery schedules, we can service the needs of the customer. So because of the customer service is better because we don't enter into unplanned maintenance. Now unplanned maintenance, ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ the reputation of the organization is going to be high. So company reputation maintain ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು by proper maintenance. Now let's move on to discuss the different types of the maintenance. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ preventive maintenance sub categories ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The first one is what is known as the predictive maintenance. The predict ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ that guessing is what is known as the prediction. ಈ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ should be based on logical reasoning on a very scientific the basis. Now let us say, so here in predictive maintenance, it is possible that the future problems are anticipated and attended during maintenance. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೆಷಿನ್ ನಾಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಹೌದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there are many contributing factors that cumulatively add up and finally it will end up in failure. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನಲೈಸರ್. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೆಷಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುವಾಗ ಆರ್ ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ you will see that it requires the maintenance. So amplitude meters. ಸೊ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ವಿ ಮೈ ಯೂಸ್ ದಿ ಆಡಿಯೋ ಗೇಜಸ್. ನಾವು ಸೌಂಡನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ and it will measure the components. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸನ್ನು, ಅನಲೈಸರ್ಸನ್ನು, ಗೇಜಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳನ್ನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಿ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ increased operational life of the component. That is by predictive maintenance. ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫೇಲಿಯರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we can increase the operation life of the machine. It will decrease maintenance cost, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. when the machine is in good working condition, the quality of the product which is produced using that machine will also be good. And when the machine is good condition, it will work on less energy. ಕಡಿಮೆ ಪವರಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಷಿನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ದಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ರೂಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಬೈ ರೂಟೀನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ರೂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುವ ಮಾಡೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ the routine maintenance. So that means, so routine maintenance will involves various activities.
ಸೊ ಈ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ರುಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೈಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ದಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್, ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಷನ್, ರಿಪೇರ್, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಡೈಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಚ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಈ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ do routinely is ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಮಿಷನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಮಿಷಿನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಮಿಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ only we can lubricate. So many activities we can do while the machine is running itself. ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಷಿನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕೆಲವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಯ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ in the non-operational condition only we can do descaling of the machine. But usually it is planned. ಈ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಫ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಸಂಡೇ ಆಫ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಒಂದು ವೆನ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಬೋತ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Then say we have a planned maintenance. Planned maintenance means we draw up a detailed plan. Maintenance ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, all maintenance work is done as per the plan. Then we call it as a planned maintenance. So the planned maintenance will also involve the inspection plan ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಓವರ್ ಆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಡಿಟೋರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Now let's want to discuss the advantages of good maintenance system. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಗುಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೆಷಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Similarly, quality of the product will also be maintained. When the machine is in good condition, when the machine is maintained in a proper condition, the product which are coming out of the machine will also be of good quality. So that will be another advantage of the good maintenance. Similarly, production targets will be achieved. ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್. ನಾವು
ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗುವಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ good the maintenance system helps. And the workers are also work safely. Because of that, there will be less accidents and more safety to the workers. So good maintenance in the accident ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. And when the machines are in good condition, they will consume less power. That means less power consumption can be achieved by the machines which are in good condition, and this good condition is maintained is there because of the good maintenance system. And by doing all those things, finally what we will be doing is we will be increasing the life of the assets, which will be increased due to good maintenance system. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಅದೇ ಮಿಷಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಗುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ of the disadvantages. Here, the first and foremost, there will be more breakdowns. So breakdown ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ. ಬೈ ಗುಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ when the machine is not in working condition. ಮಿಷಿನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ targets are not kept, delivery promises also cannot be kept. So this will in turn result in the goodwill of the customers na goodwill company loss ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ. and also there will be more accidents. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. and when the machine breaks down, it will lead to a lot of idle time, both with respect to the machines as well as the workers. So there will be more idle time due to breakdowns and accidents, which is also not in the interest of the organization. And by good maintenance, we are increasing the serviceable life of the asset. By poor maintenance, we are decreasing the serviceable life of the asset. That means the serviceable life of the assets will be reduced because of the poor maintenance. Now, that's what we discussed in today's class. Let's have a quick recap of what we discussed. We discussed the preventive maintenance. Here, the main focus is to prevent the future breakdowns by taking proper the maintenance in advance. ಮೊದಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. We are forecasting the possible future, the problems. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಗೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ condition by measuring the present condition of the machine, and we are taking appropriate action. That is predictive maintenance. Then we say routine maintenance. This is a regular maintenance what we do. ನಾವು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ one the machine which is running maintenance. Here we will be doing the maintenance when the machine is running itself. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. and some of the maintenance cannot be done in running. That is what is shut down maintenance. ಇಲ್ಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್.
And this is in the planned maintenance. We have make a proper plan for the inspection, for the servicing, for overall. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ. Then we discussed the various advantages of good maintenance. We also discussed the disadvantages of poor maintenance. Now let's solve a few multiple choice questions based on today's class. The belt of an electric motor is broken. It needs. ಈಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ, ಟೈಮ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Which type of maintenance done after failure? Failure ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನಾವು ತುಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಟೈಮ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. Corrective maintenance is also breakdown maintenance. That is the right one. Scheduled maintenance is there. Preventive maintenance is also there. So this is the right answer. Timely maintenance and maintenance illa. So this is the right answer for this question. Which type of maintenance depends heavily on the data received through sensors? Sensors ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. What does preventive maintenance intend to achieve? ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳು? ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪೇಜಸ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಹೌದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Keep machines in good operating condition. Yes. So the right answer is all of the above is achieved by good preventive maintenance. Thank you.